Yeah. सर्वकार्येषु सर्वदा नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिश्च राहुवे केतुवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवे नमः Inhale deeply with Dwa and exhale deeply. See, 7 times.
The deep transcendental consciousness achieved by the meditation. Let's do the Kriya and Pranayam. Inhale deeply with Va, exhale deeply equally. 7 times, follow me through. The deep transcendental consciousness is the second pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply. Say halfway through. Follow me 7 times. The deep transcendental consciousness is the third pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply. See. A single breath. Follow me through 7 times. The deep transcendental meditation. And Kriya and Pranayam, we are getting in touch with the universal energy. So with that energy, let's pray something for the world. Plus against all the diseases. Through Maharishi and Mahatma. 7 times Yeshua.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailogyanataya Sri Mahavishnuve Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalashastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailogyanataya Sri Mahavishnuve Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amritakalshastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailogyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amritakalshastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailogyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amritakalashastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailogyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amritakalashastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailogyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amritakalashastaya Sarvamaya Vinathanaya Trailogyanataya Sri Mahavishnave Namaha. Om Kriya Babaji Namo. And the prayer against the problems in the world and for the world peace through Kala Bhairava and Mahanta Babaji. Sometimes as usual. Om Swarnadvije Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvije Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvije Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvije Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvije Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvije Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Kriya Babaji Namo. Om Swarnadvije Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayad. Om Kriya Babaji Namo. The Sathsang today, we are going to continue with the early book. We are in the final chapters. So let's talk some few words from the last class and we continue. Previous classes, we talked about in chapter 43. We were in chapter 43, and we talked about how silver metallic energy helps the weird atom or a single atom, and because why the feelings also change. The important function of silver energy is to give energy to the subatomic bits, starting with the eyes first, which is the 53rd narrowgate for the left eye and 54th narrowgate to the right eye. The magnetic strand combining with the silver atom during this
Following then the five Narigas, which is Narigate number 51 to 55, those trapped subatomic particles in the yugas get this energy. Only the energy of the magnetic strand plus silver plus all the elemental bits from earth to Akash. Starting from the Atman cycle to the Kali Yuga cycle, from the Satyuga cycle to the Kali Yuga cycle is the travel. The last five Narige, which is the 55th to the 60th, you have the heat strand that is working. So you have the pituitary gland plus silver energy plus heat plus earth all the way going to Akash. Now, when this happens, it stops all nerve endings to the other gland and gives all the energy to the single atom or Uir atom. Now, Uir atom further gives all that energy gotten to the Atman atom. Therefore, the moon gland is the one that's taking primary action by giving energy to all. Venus gland accepts the metallic energy directly. Moon is also called as silver moon because silver energy plus the elemental bits all the light energy during the because of silver energy and the elemental bits, all the light energy during the last five navigate work alone, but before that it works in unison with the pituitary gland. How does this function affect Earth will be discussed later. Now we focus on how this affects Atman, and this is during the 53rd navigate to the 55th navigate, where the energy is given to the eyes. The food is given to the subatomic bits. The circles are in the brain and are also connected through the nerves, energy, and then blood circulation gives them the food. Uir atom or the single atom in the first book talks in detail about this particular Uir atom. The 10th circle is the Kali Yuga circle, is the Kali circle, and the energy goes to each of the atom present in that circle. The speed of the atom is very difficult to measure as it causes as it carries out this during the last five navigate, which is the last 2 hours, and the speed at which it's transferred is also very difficult, especially in the 10th circle. Wheel atom, like the single atom, has the similar structure and function as the Atman and is very minute. The Isa energy taken in by the wave atom, and when it reaches the nerve ending beginnings of the circle, all the nerves of the subatomic bits are ready during this time to receive the magnetic energy, and they are ready to receive them. They are usually imprisoned during this time. Now, during this time, there is a different kind of vibration that occurs in the brain. Some movement is present in the brain during this time. How the imprisoned atoms, subatomic particles, are sensed by these different vibrations, and somehow they are ready to receive this energy. So the silver energy plus the heat strand plus the elemental strands during the 55th to the 60th navigate, all the elemental strand bits are given completely to the pituitary gland, which then gives it to the moon gland, which then gives it to the other planetary gland. As at the same time, the single atom, which is at the center of the brain, is only giving Isa energy, magnetic energy, to the subatomic particles, to all the circles, which are aware and are ready to receive them. When the subatomic particles is coming out, when they come out, it's a picturesque event. From the center of the subatomic particles, these bits are coming out from the eyes to get the energy. Due to the screens melted, they have a chance, one has a chance to look at these imprisoned atomic bits, and it is a very contented or a wonderful picture as viewed by the eyes. Imprisoned atomic bits get energy differently. The way they get energy is different in amount, it is absorbed, is different from the other, and is also different in the way they get the different energies. For example, same food is distributed among children in the family. The quantity of the food taken in by each person in each child is different.
Same way it happens as the same quantity is taken in by the atomic bits and the amount taken in and how far they have traveled towards the single atom in the circle determines the amount of food taken in, and therefore that is also different. If the subatomic particles surrounding blood, if the subatomic particles surrounding blood around the subatomic particle is denser, then the energy transfer is less of these atomic bits as the blood around them is not loosened during the copper and the gold time. The nerve endings around these circles are mainly formed to receive the energy. If the blood is very dense or denser, then spread of energy will not be very efficient. If the imprisoned particles need to come out, the subatoms must be sleeping and the blood circulation should be loosened. If more and more toxins are present, then the blood gets denser and then the subatomic bits will not be able to come out. Therefore, the single atom cannot function correctly. Therefore, sleep is very important. Thus, the silver particles will be sleeping, the subatoms will be sleeping, and the imprisoned subatomic particles can come out. And if the nutrition and the thoughts are not good, it affects the blood circulation. There is sukshma is involved. Thus, sukshma is involved. Feelings, thoughts, prayers, etc. should be good for the blood to be loosened around them. When the bits are free, the feelings of the Atman also changes. Eyes become more and more glistening to help the Atman liberation to happen, and thus jnana is formed. Okay, so that's 50-50. Okay, so from there we are going to move on to silver energy, chapter 44. Continue with the rest of those 5 more narratives. இறை எனும் சொல்லானது ஒளி எனும் ஆற்றலையே குறிக்கின்றது. When you say God, the word really means light energy. When you say God, it really means light energy. ஒளியின் தன்மையினை பூரணமாய் உணர்பவர்கள் இறைவனை எளிதாய் உணர்ந்திடலாம். உணர்ந்திட இயலும். Those who understand the property of the light in completion, those who feel it completely, those will definitely feel the God also. So that is why they say the irai, the word itself, really means light. ஒளியே இறைவன் என்பதனை ஏற்போர் ஒளியின் உச்சமாகிய சூரியன் மையத்தினை சென்றடைவர். So those who are understanding and believing and functioning with the feeling that light is the God, then they are going to enter the center of the sun. இறைவன் என்ற நிலைதனை இறக்காத மனிதர்களும் ஒளியின் தன்மை உணர்ந்தால் அதன் உச்சத்தில் நிலைவர். Even if they don't believe in godliness, God, if they understand the property of the light completely, they feel it, they also reach the height. That means height of getting into the center of the sun. Yeah. So the so-called formal belief in God doesn't need for understanding the properties of the light. If they understand and feel the properties of the light, they will also reach the height. Any question on this paragraph? It says God itself, the word irai itself means light. And that's why if somebody understands the properties of light, they can reach the height also. கலி உலகம் என்பது கழிவுகளால் நிறைந்த உலகம். See, this கலியுலகம் nothing but full of toxic waste, world of toxic waste. கழிவுகள் மத்தியிலே வாழ்கின்ற காரணத்தினால், because you are living under the surroundings of the toxins, ஒளியே உயர்வானது என்பதனை ஏற்றிடம் இருக்கின்றனர். This is the reason why people don't understand that light is the highest form of energy. இயற்கை இறைவன் என்றும்
இயற்கை ஒளியே இறைவனடி மார்க்கம் என்றும் இறைவனை இதில் அடைந்தாவடில் மனிதர்கள் ஆத்மத்தில் விழுந்து என்று உணர வேண்டும். So what one should really feel and understand and believe is that இயற்கையே இறைவன் என்றும். So they should understand that nature itself is God. இயற்கை ஒளியே இறைவனுடைய மார்க்கம் என்றும். The nature light is the way to attain the God. What is the first one? Nature itself is God. And natural light is the path to reach God. And nature light or sunlight? Yeah, இயற்கை ஒளினா நேச்சுரல் லைட். சன்லைட் போடாது. இயற்கை ஒளி, நேச்சுரல் லைட். நேச்சுரல் லைட், because it can mean by இறை ஒளி also. இயற்கை ஒளியே இறைவனடிய மார்க்கம் என்றும் இறைவனை இதில் அடைந்தாவிடில் if you don't reach God at the end, மண்ணுலகில் ஆன்மத்துள் விழுந்துவிடும். On the earth, the Atman bits will fall down. You should understand, you should feel it, you should understand that one should take nature as the God, and natural light is the path to attain God. If they don't follow it, of course, they won't reach. If that happens, then they are going to stay on the earth, and they will fall down on the earth itself. ஒளி எனும் இவ்வேதனானது இறைத்தன்மையின் நிதர்சனத்தை உணர்த்துகிறது. So this book, Light, this Vedic scripture is explaining the reality of the light. மானுடர்கள் ஒளியின் இழையின் மூலமே பிறப்பெடுக்கின்றனர். Human beings are born because of the light rays of the sun. வாழ்கின்றனர். They also live with the light rays. விண்ணுலகனையும் அடைகின்றனர். They reach the upper realms, விண்ணுலகம், the sky world, the upper realms of the life through light only. வாழ்வின் ஆதாரமே ஒளி என்பதனை only light. Through sunlight. They didn't say sunlight, they just say light. No. ஒளி எனும் விவாதனானது இறைத்தன்மையின் நிதர்சனத்தை. So this light in book is explaining what is godly property. மானுடர்கள் ஒளி இழையின் மூலமே பிறப்பெடுக்கின்றனர். So human beings are born through the light rays only. So it didn't mention sunlight, just through light rays. Yeah. Godly rays. No. Light rays. Light rays. So with that light only they are living. They are born, they are living, and they reach the upper realms of the celestial life through these light rays. Yeah. So வாழ்வின் ஆதாரமே ஒளி என்பதை அறிவியல் பூர்வம் உணர்ந்து வேண்டும். So the basic nature of life itself is light only. One should understand scientifically. Of life or lighter? A lighter. The life basic thing is light. Base of life itself is light. ஒளியாக உணவினை எவ்விதம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதனை வேதனை தெரியும். So called light as a food, how one should get it. So that process should be understood by this book. Any question on this? ஒளியே உயர்வான எரிபொருள் என்பதனை ஆன்மா உணர்ந்திடும். So Atma knows that light itself is the highest form of pure. எனினும் அறிவானது அதனை ஏற்றுவிட மறந்துவிடும். But the human knowledge will
forget this knowledge. Forget this knowledge. ஒளி எனும் வேதன வழி கற்பதன் மூலம் அறிவானது தெளிவரும். So your intellect and knowledge your intellect will understand through this book that light is the basis. ஒளியே உயர்வு என்பதனை மீற்றும். So they will understand the light itself is the highest point. 4 வகை கனிவு ஆற்றல்கள் என்பது எவ்வித மாட மூளையினை இயக்குகின்றது என்பதனை தெளிவுற அறிந்து கொண்டால் ஆன்மா விழிப்படும். If one understand these 4 kinds of metallic energy, how they operate the human brain, you want to understand, then the human Atma will realize itself. Atma will get awakened. Human Atma will get awakened to one understand how these 4 types of metallic energy operates the human brain. If one understand that, then human Atma will get awakened. Next paragraph, no question on this, right? வெள்ளி எனும் கனிமொழி ஆற்றல் சிரசனை அடைகின்ற தருணத்தில் வெள்ளி எனும் கனிமொழி ஆற்றல் என்பது சிரசனை அடைகின்ற தருணத்தில் அனைத்து சிறப்புகளுமே மாற்றுச் செயலை ஆற்றுகின்றன என்பதனை உணர வேண்டும். So we already talked about this. When silver metallic energy is coming to your brain, all the glands they are functioning differently. ஒரு தொடர் செயலை ஆற்றுவதன் மூலம் கழிவுகள் பெருகிடும் என்றும் அச்செயலினையே மாற்றும் நிறுத்துவதன் மூலம் கழிவுகள் அகன்றுவிடும் என்றும் உணர வேண்டும். So the one process will, during this time, if you follow one process, there will be a lot of toxic waste. If you follow another process, all the toxic will be removed. கழிவுகளை அகற்றிடும் மார்க்கமே எதிர்மறை மாற்றமாகும். ஒவ்வொரு சுரபியும் மாற்றும் செல்வது எதிர்மறை, கழிவுகளை அகற்றிடும் மார்க்கமே எதிர்மறை மாற்றமாகும். ஒவ்வொரு சுரபியும் மாற்றுமையில் செயல்படுவதே எதிர்மறை செயலாகும். So why it is functioning opposite? Because it has to remove the toxic energy. First he said during that time all the glands operate differently. The reason why it is operating differently is to remove the toxic waste. சூரியன் உதித்தால் ஒளி பரவிடும். When the sunrise happens, the light is going to be distributed. சூரியன் மறைந்தால் இருள் பரவிடும் என்பது இயற்கை நிதியாகும். So when the sunset time, there will be darkness. This is the nature. This is the nature's rule, nature's law. பிறப்பும் இறப்பும் மாடுகளின் இதெல்லாம். Same way, your birth and death is the natural thing for the human bodies. இன்பமும் துன்பமும் வாழ்வு நீதிகளாகும். So happiness and worries or sorrows are the other rules of the life itself. ஆக்கமும் அழியும் இறைவன் நீதிகளாகும். So as creation and destruction is natural laws. நீதிகளை உணர்ந்து வாழ்ந்தால் ஆன்மாவும் விடுதலை அடையும். If you understand these laws. After happiness and sorrow, what's the next one? ஆக்கமும் அழிவும். What does that mean? That is creation and destruction. One understand all these laws of nature, it's easy for the Atman to be freed. Easy for Atman's free.
freed or liberated? Liberated. Hmm. No question. Okay. ஒளி என்பதே உயரிய உணவு என்பதனை உணர்ந்து ஏற்றிடும் ஆன்மாவானது அதனை எவ்விதம் ஆற்றலாய் திரிகின்றன என்பதனையும் அறிந்திடலாம். So, if one Atmans know that highest form of food is light, then one will understand how it is becoming different kind of energy. So if you know the importance, then naturally you will understand the importance of all the how the food is changed into different kind of energies. ஒற்றை அணுவின் பணி என்பது எத்தகையது என்பதை உணர்ந்துவிட்டால் அதன் ஆற்றலும் புறப்படும். So far you will also understand how the single atom is taking its energy and distributing to all the imprisoned atoms and so on. If you understand, then you will also give importance to the single atom. ஒற்றை அணுவானது எவ்விதம் காந்த ஆற்றலை ஆத்ம கருக்களுக்கு அளிக்கின்றன என்பதை தொடர்ந்து அறிந்திடுவோம். So we're going to find out or understand how the single atom is going to give the magnetic strand energy to Atma Karikul, the microatoms. வெள்ளி எனும் கனிம வள ஆற்றலானது சிரசை அடைகின்ற 15 நாழிகை நேரங்களும் அணுக்களின் கழிவு நீக்கமும் அணுக்களுக்கு உணவளிக்கும் நிகழ்வும் சிறப்பாய் நடைபெறும். So important thing you should understand during the time of silver energy, that is 46th to 60th நாழிகை. This is a time for removal of the toxic waste. This is a time for giving energy to atoms, so the subatoms, atoms and subatoms. அணுக்களுக்கு உணவளிக்கும் நிகழ்வு. Time for toxic energy removal and scientific food. ஒற்றை அணுவானது சிரசின் மத்தியிலே அமைந்துள்ள வட்ட அணுக்களை அடைந்துள்ள தருணம் என்பதே உயரிய தருணமாகும். The time where the highest important one should give is the time when single atom is going to give the food. When the single atom reaches the subatoms of the circles, that is the highest important, the time of importance. துல்லியமாய் கணக்கிட்டால் வெள்ளி எனும் கனிம ஆற்றல் வெளிப்பட துவங்கும் இறுதி 5 நாழிகையின் முதல் நாழிகையின் 1/3 கழிவிட்டவுடன் ஒற்றை அணு சிரசின் மத்திய அணுக்களில் துல்லியமாய் கணக்கிட்டால், if you want to pinpoint exactly, வெள்ளி எனும் கனிம ஆற்றல் வெளிப்பட துவங்கும் இறுதி நாழிகையின் இறுதி நாழிகை, that means it's talking about 45, I think. கணக்கிட்டால் இறுதி 5 நாழிகையின் முதல் நாழிகையின் 3/1 நாழிகை, 3/4, 3/1, so 1/3 கழிவிட்டவுடன் ஒற்றை அணு சிரசின் மத்திய அணுக்களை திங்கிடும். So it starts touching it start moving and touching all the subatoms. So it just starts that time. Let's talk about 31st. I mean 46. So
So to pinpoint exactly, வெளியின் கனிமாற்று வெளிப்பட துவங்கும் இறுதி 5 நாழிகையின் முதல் நாழிகையின் 3/1 நாழிகை கழிவிட்டவுடன் இந்த 46 நாழிகையில் வந்து 3/1 அப்போ வந்து 24ல் 1/3னா 8 after 8 minutes. Then immediately after the 8 minutes, it immediately comes down to touch all the atoms. First 5 nadigas, or 1/3. First 5 nadigas, 28 times 24 times 5. இறுதி 5 நாழிகை முதல் நாழிகையின் 3/1 நாழிகை கழிவுற்றவுடன். So 46, 1/3 of the 46th nadiga. Yeah, we talked about this before. First 8 minutes, what happens? The time of current only it is going to touch the all the subatoms. So we have to. It just touches or it travels on? It just touches tindidum. Touches what? Serasin Madhyanakal. Those are the one in circles. This is exactly. The subatoms in the circles, huh? Any questions on that? So after the first 8 minutes, huh? No. Okay. புவியின் ஒரு தற்சுழற்சியில் 60 நாழிகை நேரமானது அடங்கியுள்ளது. We know that each single rotation of the earth is 60 நாழிகை. ஒவ்வொரு 15 நாழிகையிலும் ஒரு உயிரை கனிம ஆற்றலானது புவியினை அடைகிறது. We know every 15 நாழிகை you have one particular element. இறுதியாய் தோன்றுவது வெள்ளி எனும் கனிம ஆற்றல். The last one is silver. 60 நாழிகையின் இறுதி 5 நாழிகை நேரங்களில் மாத்திரமே out of the 60, only the last 5 ஒவ்வொரு 14 நேரம் ஒரு உயிரை வந்து சரி இறுதியாக 60 நாழிகை இறுதி 5 நேரம், that is 55 to 60, 56 to 60. That's the time the food is taken by the ஆத்ம கருக்கள். இறுதி 5 நேரங்களில் முதல் நாழிகை நேரமே மிகவும் உயர்ந்த நாழிகை. I think the whole thing what we talked about here is wrong. You should change it. He's talking about 56 to 60. 56ல வந்து அந்த நாழிகையில் 8 minutes கழிஞ்ச உடனே it started giving the food. Yeah. The time, but you said first it travels, then it starts giving only during that time. So first when it travels, in the 46, the first 8 minutes, it travels to this circle. All the circles. And then in the last 5 is 55 to 56, 1/3. Okay. First 8 minutes, it gives food, huh? Start giving food, and the last 5ல மட்டும் தான் சாப்பிட ஆரம்பிக்குதான். It gives food, right? உணவினை ஏற்கின்றன. 60 நாள் இறுதி 5 நேரங்கள் மாத்திரமே ஆத்ம கருக்களை உணவினை ஏற்கின்றன. It is taking. Touching is different and I think giving is different. இறுதி 5 நாழிகை நேரத்தில் முதல் நாழிகை நேரமே மிகவும் உயர்ந்ததாகும். இந்த 56 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். What time is it? It's around 2 o'clock. Yeah, we talked about it. Madam. 24 மணித்துளை கொண்ட ஒரு நாழிகை பொழுதினிலே பல்வேறு ஆற்றல் பரிமாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கின்றன. Even within the 24 minutes, a lot of energy transfer. ஒரு நாழிகைதனை 3 பிரிவுகளாக பிரித்திட்டால், so divide into 3 parts, 8 மணித்துளை என்பது கிட்டிவிடும். So 8 minutes. இறுதி 5 நாழிகையின் முதல் நாழிகைதனிலே 8 மணித்துளை சென்ற பிறகு 9வது மணித்துளிலே ஒற்றையணி என்பது
முதல் ஆத்ம கருக்களுக்கு உணவளிக்க துவங்கிவிடும். இறுதி 5 நாள் முதல் நாள் இதனிலே அது வந்து 56th தான். The same thing is repeating again. After 8 minutes, rest of the 16 minutes start giving the food. 56th நாளில் ஃபர்ஸ்ட் 8 போயிடுது, மிச்சம் போயிட்டுனா என்ன ஆகுது? After that, then the remaining 16. 9வது மணித்துவேளை ஒற்றையன் என்பது முதல் ஆத்ம கருக்களுக்கு உணவளிக்க துவங்கி. Remaining 2/3. That is the beginning of giving the food. Right. Okay, what happens in the remaining 2/3? ஸ்டார்ட் பண்ணுது கொடுக்கறதுக்கு. I think we mentioned this before. இத்தருணம் என்பது மாணவர்களுக்கு உயர்வு அளிக்கிற தருணமாகும். He says that time it is for life, it is a high point. மாணவர்கள் இத்தருணத்திலே உறங்குவது ஒன்றே மிகவும் உத்தமமான செயலாகும். So one should sleep. அந்த டைம் முடிச்சுட்டு கூடாதுங்கிறாரு. We have to sleep during that time. துணை அணுக்கள் உறங்கினால் மாத்திரமே ஆத்மகருக்கு வழியாகவும் உணவினை பெற்றுவிடும். So only when the subatoms sleep, the ஆத்மகருக்கள், right, will get the food. From the Uiratam, right? துணை அணுக்கள் உறங்கினால் மாத்திரமே ஆத்மக்குரியம் உணவினை பெற்றும் அன்றி அவை வெளித்தோன்றிட இயலாது என்று உணர்க விழிப்புணர்வு கொண்டு எற்றிடும் மாநிலர்கள் உயர்ந்த ஞானி ஆவார். மற்ற பிற மாநிலர்கள் நல்லுறக்கம் கொண்டாலே உத்தமமாகும். So it's better to sleep. During that time, people who understand this concept will go to sleep, and all the higher spiritual giants will follow this. So if suppose the jnanis if they don't sleep, they will get it with the awareness. But now it's good for normal people to sleep. இக்கலியுலகினிலே பற்பல மாணவர்கள் உறங்கிடவே மறுக்கின்றனர். In this Kali Yuga, many people refuse to sleep. பணிகள் பல ஏற்றும் செலவிடுகின்றனர். They do a lot of jobs also during that time. அத்தருணங்களே ஆத்மக்கருக்கு உணவில் ஏற்காவிடில் அதன் விடுதலை மிகுந்திராது என்பதை உணர வேண்டும். So if ஆத்மக்கரு do not get the food, they will never get freed. So either you should understand this knowledge and take it with awareness, or one should sleep. So these people's Atma will get freed eventually. But those who don't do this,
they will get destruction, or their Atma will get destruction. How can you say Atma will be destroyed? ஏக்கா செல்பெறுவரே அழியவுள்ள ஆன்மாக்கள் என்று உணர்ந்திடுக. Decay, right? Destruction. So what do you say? Creation, destruction தானே சொல்றோம். ஒற்றை அணுவானது தனித்த நரம்பெழுத நிலையை பயணித்து சிரசின் அணுக்களுக்கு உணவளித்த முனையிலே ஆழ்நிலை உறக்கம் சித்திக்கும். முதல் கருத்துக்களான உணவினை ஏற்றவுடன் மெல்ல உட்சென்று அமர்ந்துவிடும். அவ்வகையிலேயே ஒவ்வொரு கருத்துகளும் தக்க உணவினை ஏற்றே உட்சென்றிடும். எவ்விதம் ஒற்றை அணுவானது உணவினை நல்கிடும் என்றும் எவ்விதம் கருத்துகள் ஏற்றும் என்பதை அறிவது உத்தம நிலையாகும். ஒற்றை அணுவானது தனித்த நரம்பெழுத நிலையை பயணித்து சிரசின் அணுக்களுக்கு உணவளித்த முனையிலே ஆழ்நிலை உறக்கம் சித்திக்கும். You get a deep sleep during the time. This single atom is going to travel and give the food. Through what? Through the nerves. Travel through the nerves. Then it's going to give the food to the Atma Karakal. That time you get deep sleep. And then? So the first Karatu Atma Karu, once it takes the food, then it will go inside and sit. The same way, each of the Atma Karu will get the food and it goes inside. But how the single atom is giving the food to them, how the Atma Karu is taking the food, one should understand. That is the highest knowledge. No, they come out, take the food, go back to sleep. How it takes food is important, isn't it? The one who understands how it takes is the highest knowledge. And this is the Sukshma, right? Okay. ஆத்ம கருத்துகள் யாவும் ஒற்றை அணுவானது சிரசின் மத்தியினை கடந்தவுடன் காந்த இழை ஆற்றலின் மூலம் விழித்தெழும் என்று அறிக. ஒவ்வொரு கருத்துகளும் ஒற்றை அணுவோடு கலப்புற்று ஆற்றலை உணவாய் ஏற்பதே ஒரு நரிநீழாகும். இவ்விதம் ஆற்றல் கலப்பு நிகழும் இவ்விதம் ஆத்ம கருக்கள் யாவும் ஆத்ம கருத்துகள் யாவும் ஒற்றையானது சிரசின் மத்தியினை அடைந்தவுடன் once single atom reaches the center of the brain, then through the magnetic strand they will get awakened. ஒவ்வொரு கருத்துகளும் ஒற்றையினோடு கலப்புற்று ஆற்றல் உணவாய் ஏற்பதை ஒரு repeating same thing. That is a rare event, Sukshma event. ஓர் ஆத்ம கருத்துகள் என்பது காந்த ஆற்றலால் நிறைந்த ஒரு ஆத்ம கருத்துகள் என்பது காந்த ஆற்றலால் நிறைந்த பாதரச துகளாகும். So one Atma Karu means the mercury bit with lot of magnetic energy. Mercury bit and a lot of mercury energy. Magnetic energy. Magnetic energy. But the single atom is
having heat energy. It's giving mercury energy, but it is traveling because of heat energy. That's what it was before. Yeah. It's traveling because the pituitary gland, remember in previous class it says pituitary gland is giving that heat energy and magnetic energy. It stores the magnetic energy and it uses the heat energy for travel. Okay. Correct? You remember? Yeah. எனது வெப்ப ஆற்றல் எனும் எதிர்மறை ஆற்றலின் தன்மையினை கொண்டே தலைமைச்சிறமையிலிருந்து காந்த ஆற்றலை முழுமையாக எடுத்து பெற்றிடும். Because of its opposite வெப்ப ஆற்றல், because it has the heat energy, that is எதிர்மறை ஆற்றல், because of that quality, it is going to get the magnetic energy completely from the pituitary gland. It stores it, what I just said, right? Yeah. Because I remember a long time, right? See, the pituitary gland gives everything to the toxic is taken by the moon. That's what happens during that time. And then the magnetic energy is stored by the Uir atom, and then it uses the heat energy to travel and give food. That time is mentioned. So nowadays he is telling how, right? Okay. All right. So, if say எனினும் வெப்பத்தின் தன்மை கொண்ட ஒற்றை அணுவினால் காந்த ஆற்றலை சேமித்திட இயலாது. It cannot store the magnetic energy. Yeah. தான் பெறுகின்ற நேர்மறை ஆற்றல் இருப்பு என்பது ஒற்றை அணுவிடம் 7 நாழிகையில் மாத்திரம் நிலைத்திருக்கும். So only for 7 நாழிகை it can keep it and then it has to give. What is for 7 narigas, that's 7 hours then, isn't it? 7 நாழிகை. Or only for, okay. வெள்ளியின் மூலக்கூறுகள் உதிக்கத் துவங்கிடும் 8ஆம் நாழிகையின் மத்தியிலே துவங்கி 15ஆம் நாழிகையின் மத்திய தருணம் வரை காந்த ஆற்றலை சேமித்திட இயலும். So it can keep on storing the magnetic energy until the middle 15ஆம் நாழிகையின் மத்திய தருணம். From 8th நாழிகை. வெள்ளியின் மூலக்கூறுகள் உதிக்கத் துவங்கிடும் 8ஆம் நாழிகையின் மத்தியிலே துவங்கி 15ஆம் நாழிகையின் மத்தியத்தன்மை 8ஆம் நாழிகை வந்து 8 to 15. Which is what? 8 வந்து 53rd. 53rd to 60, yeah? 8ஆம் நாழிகையில் வெள்ளியின் மூலக்கூறுகள் உதிக்கத் துவங்கிடும் 8ஆம் நாழிகையின் மத்தியிலே துவங்கி 15ஆம் நாழிகையின் மத்திய தருணம் வரை காந்த ஆற்றலை சேமித்திட இயலும். ஆத்ம கருக்களுக்கு உணவாக அளித்திடவும் 7 நாழிகை நேரம் தனியே ஒற்றை இணைவானது ஏற்றிடும். முதல் 2 நாழிகை நேரங்களும் விழித்தொழிலுக்கு உணவளிக்கும் என்றும் தொடர்கின்ற 5 நாழிகை நேரங்களும் ஆத்ம கருக்களுக்கு உணவளிக்கும் என்று உணர்த்தப்பட்டது. எனில் 7 நாழிகை நேரம் நிறைவுற்றவுடன் ஒற்றை இணைவானது தன் சேமிப்பினை இழந்தே செயல்புரியும். வெள்ளியின் மூலக்கூறுகள் உதிக்கத் துவங்கிடும் 8ஆம் நாழிகையின் மத்தியிலே துவங்கி 15ஆம் நாழிகையின் மத்திய தருணம் வரை காந்த ஆற்றலை சேமித்திட இயலும். ஆத்ம கருக்களுக்கு உணவாக அளித்திடும் 7 நாழிகை தருணம் தனியே ஆத்ம கருக்களுக்கு உணவாக அளித்திடவும் 7 நாழிகை நேரம் தனியே ஒற்றை இணைவானது ஏற்றிடும். முதல் 2 நாழிகை நேரங்களும் விழித்தொழிலுக்கு உணவளிக்கும் என்றும்
தொடர்கின்ற 5 நாள் நேரிலும் ஆத்ம கருக்குணளிக்கும் என்று உணர்த்தப்பட்டது எனில் 7 நாள் நேரம் நிறைவேற்றவுடன் ஒற்றையனான் தன் சேமித்த இழந்தே செயல்புரியும். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 46 to 53 அந்த டைமில் எனர்ஜி இருக்குது, இட் இஸ் கிவிங் இட் டு ஆத்ம கருக்கள். பட் அது இஸ் பிகாஸ் இட் கேன் ஒன்லி ஸ்டோர் ஒன்லி 7.5 நாழிகை. பின்ன ஆஃப்டர் தட் ஒற்றையனான் தன் சேமிப்பு இழந்தே செயல்புரியும். ஸோ இட் டசன்ட் ஸ்டோர். அப்போ இருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்துட்டே இருக்கும். So that means No. What I understood from your reading, I may be wrong. During the silver metallic energy time, the 8 from the 8th narrowgate to the 15th narrowgate, the weird atom stores magnetic energy, and during that time, the subatomic particle also gets its food. During this time, and when it gets its food during this time, it has to give food during this time, during that 7 narrowgate, and if it does not give it during the 7 narrowgate, it loses that energy. Yeah. Am I correct? Yeah. Okay, so let me write that down. Because remember, it has to be nirmalam by 60th, right? So it has to lose the magnetic energy. Okay. காந்த ஆற்றலை எவ்வித உணவாக திரித்தளித்துவிடுமெனில் ஒற்றையனின் எதிர்மறை ஆற்றலினை கொண்டே என்று உணர்க. தன்னிடமுள்ள வெப்ப ஆற்றலை முழுமையாக துணை அணுக்களுக்கு உணவாக அளித்த பின்னர் நிர்மலமாய் விட்டும் தருணத்திலேயே தலைமைச் சிறவியின் காந்த ஆற்றலை ஏற்க நேரிடுகிறது. ஒற்றை அணுவின் தன்மை என்பது வெப்ப ஆற்றலை ஏற்பது. ஆனால் தலைமைச் சிறவிடமிருந்து காந்த ஆற்றலை ஏற்றுள்ள காரணத்தினால் அவ்வாற்றல் அனைத்தும் 7 நாழிகை நேரங்களிலே வெளியேடும் என்பது நியதியாகும். புரியுதா? காந்த ஆற்றல்களை எவ்வித உணவாக திரித்து அளித்துவிடுமெனில் ஒற்றையினும் எதிர்மறை ஆற்றலினை கொண்டு என்று உணர்க. That's the same property. Because it is having a negative energy, it can keep only heat. It cannot keep magnetic energy. தன்னிடமுள்ள வெப்ப ஆற்றலை முழுமையாக துணைகளுக்கு உணவாக அளித்த பின்னர் நிர்மலமாய் விட்டும் தருணத்திலேயே தலைமை when it is heat energy is giving to subatoms, then it is empty. Only that time it can take the magnetic energy. So but real property of the single atom is to take only heat energy. But because it is serving the magnetic energy now, it has to give it to all the Atma Karukal. So subatom get the heat energy, Atma Karukal get the positive energy. So because it is Nirmalam, after giving heat energy, takes the magnetic energy from the pituitary gland, and then that is also given to Atma Karukal, so it is Nirmalama Nikitaprama. So, because heat energy has a negative energy property, the weir atom has heat energy and it cannot store magnetic energy. And only when the heat energy is given to the subatomic particles, subatoms, it can take the magnetic energy. And when it gives the subatomic gives it away to the subatomic bits inside the subatoms, it becomes nirma. அத்தருணத்திற்குள் ஒற்றையணியானது தனது பயணத்தின் இடையூறுத்தல் வேண்டும். It has to complete its travel that time. You said this is law, right? It's something you said. This is what? Nedina law.
This is nature the law. Mm. This is the nature. Nature. Okay. Okay, now say again. அத்தருணத்திற்குள் ஒற்றையினமான தனது பயணத்தினை that time itself it has to finish its travel. Okay. 9 வட்டங்களையும் கடந்து 10ஆம் வட்டத்தினை அடைந்து நிலைத்திட்டால் மாத்திரமே அதான் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா if you look from Atman ஆமா ஆமா but if you look from Kali Yuga that is the first. That is why they are interchanging. Now we are looking from the Atman. From the Atman, from the Uyirlan Pakra. Right now we are talking about Uyiratam. So it is saying Kadandu. So it is going from bottom to up. Okay. So that means that this one is going to be the first one. So the Kali Yuga is the first one. Yeah, this is the first one. First circle. I have to write it down. Okay. So it has to reach the 10th circle, then it goes to a place. காரணத்தான் தனது ஆற்றல்களை முழுமையாக உட்செலுத்திய வண்ணமே ஒற்றையினமான பயணித்தோம். So it will give completely all energy. ஒவ்வொரு ஆத்ம கருவின் இருப்பிடத்தினையும் நாடியே சிலடையும் கருத்துகளானது ஆற்றலை உணவாக ஏற்றிவிட வெளியே நிலைத்திட்டால் மாத்திரமே ஒற்றையின உணவளிக்கும். அன்றி அதன் பயணம் என்பது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். ஆத்ம கருவின் திறமை ஒன்றை உணவினை ஏற்றிடும். அந்த திறமை என்பது துணை அணுக்களின் இலகிய தன்மையினை ஒத்தே காணப்படும். ஸோ திஸ் இலகிய தன்மைங்கிறார். ஸோ this one has to melt, right? Then this one has to melt, then only it will come out, right? So only those who come out get the food. If it doesn't melt, then it's not getting food. But this one keeps on moving, single atom. You keep moving, yeah. Just keep moving. So whichever is coming out, they are getting the energy, and then it keeps moving. Because it has to finish all the 9 circles. Because otherwise it will be empty, right? So until then, keep on moving. Oh, no, sure. I understand now. Okay. Okay. ஒற்றையணி என்பது is repeating the same thing. ஒற்றை என்பது தனது சேமிப்பான காந்த ஆற்றலை சரிசமமாக பகிர்ந்திட்டே சென்றிடும். ஆத்மக்கரு என்பது பணிவு கொண்டு முன்னின்று நினைத்திட்டால் அதிக ஆற்றலை ஈர்த்திட இயலும். துணை அணுக்கள் சீராய் இழகி நின்றிடாவிடில் குருதியானது கடினமுற்று நினைத்துவிட்டால் கருவானது வெளித்தோன்றுவதும் கடினமே. எவ்விதம் ஆற்றலானது கலப்புறுமெனில் கருத்துகளின் மூலமே. ஒற்றையணி என்பது தலைமைச் சிறவியனை நாடி சென்று ஆற்றலை ஏற்கிறது. அவ்விதமே ஆத்மக்கருக்கள் அனைத்தையும் நாடியே வெளிச்சென்று ஆற்றலை வெளித்தேற்ற வேண்டும். The same way it is getting energy from pituitary,
பணிந்துனா ஹம்பிளா இருக்கணுமா? With humble, with humbleness. So the same way. So when it collects, when the Uiratta will give equal amount of energy to all. However, if the subatomic bits accept this with humility, then what happens? Then it will get more energy from single atom. No, it says it spreads it equally. Levels of energy. You see, in the percentage. Only the one with it. ஆத்மக்கரு என்பது பணிவு கொண்டு முன்னின்று நிலைத்திட்டால் அதிக ஆற்றலை ஈர்த்திட இயலும். It can accept. It's capable of accepting more. Please humble. And what happens? If it doesn't, if the subatom is not melted and it is not getting with humbleness, then opposite. If it is not melting, the blood வந்து குருதியான கடினமற்று dense. Then if it is dense, then even the atmakrit will not come out. If it doesn't come out, where is humbleness then? There's no humbleness, so naturally it won't get the energy. உண்கின்ற உணவின் மூலமே குருதியும் விலகிடும். So depending on the type of food you take, the blood is also thin or thick. பணிவான எண்ணங்களின் மூலமே துணையணுக்களும் இலகி நின்றுடும். How it is melting means humble thoughts. Humble thoughts. Blood to be thinner. So the subatoms will be melting. உண்கின்ற உணவின் மூலமே குருதியும் விலகிடும். பணிவான எண்ணங்களின் மூலமே துணையணுக்களும் விலகி நின்றிடும். துணையணுக்களே தனது கருவிற்கு உணவுதனை நல்கி வளர்த்திடும் என்றே உணர்த்தப்பட்டது. உணவு என்பது ஆத்ம கருவானது எளிதாய் பயணித்து வெளிவர நற்பாதைதனை அமைத்திடும் என்று உணர்க, அதன் மூலம் வெளித்தோன்றும் கருக்கள் அனைத்தும் 7 திரைகளை கடந்து வெளிவர வேண்டும். ஒவ்வொரு கருவிற்கும் 7 திரைகள் உண்டு என்று அறிக. இங்கேயே 7 ஸ்கிரீன்ஸ் இருக்கும். இந்த கரு வெளியே வர்றதுக்கு ஆமா சபாட்டம்ஸ். துணை அணுக்களினால் சிறை கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு ஆத்ம திரையினை போன்றே 7 திரைகளை கொண்டிருக்கும். Just like eye has 7 screens, the same way each of the Atmakuru also 7 screens. அவை யாவும் விலகின்றால் மாத்திரமே ஒரு கருத்துரானது வெளியேறிடும். Only when they come out, this Atmakuru can. Only when they are dissolved, right? And in order for them to be dissolving, blood around them to be less dense, and that depends on the food that we eat and also the thoughts that we have, humble thoughts with humility. ஒற்றையின் அழுத்திடும் காந்த ஆற்றல் என்பதோ ஈசனின் மைய ஆற்றல் எனும் காரணத்தினால்
ஆத்ம கருக்கள் யாவும் விரைந்து வெளித்தோன்றிடும். அத்தருணத்திலே உட்திரள் யாவும் விலகியே நின்றிட்டால் கருவானது எளியதாய் வெளித்தோன்றிடும். Same repeats. அது when it is melted, it will come quick. Magnetic energy. எவ்விதம் அமிலக்கழிவினால் திரைகள் தோன்றுகின்றது என்றே உணர்த்தப்பட்ட நிலையில் துணை அணுக்களின் அமிலக்கழிவினால் ஒவ்வொரு ஆத்ம கருக்களையும் சூழ்ந்து திரைகள் உருவாகி நிலைத்திடும் என்றும் உணர்ந்திடுக. Those 7 screens formed by the subatom. Formed by subatom. ஆமா. What are they made of? Toxics. அமிலக்கழிவுகள். Acidic waste. விழிகளின் திரைகளுக்கும் ஒவ்வொரு ஆத்மக்கருவின் திரைகளுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. There is a connection between the eyes, the 7 screens of the eyes and the 7 screens of Atmakaru. விழித்திரைகள் என்பது ஆத்ம கருக்கள் எனும் பாதரசத்துகளால் உருவானது. எனில் கருக்களை சூழ்கின்ற உட்தொழில்களோ துணை அணுக்களினால் உருவாகின்றன. So it's almost the same thing. So you have to imagine as eye. When you compare this looks like a eye விழித்திரைகள். And it is also surrounded by 7, and that is made by subatoms. Same thing with the eyes also. But there is a difference, he said. He doesn't say the difference here. You just told me there. விழிகளின் திரைகளுக்கும் ஊர் ஆத்மகளுக்கும் there is a connection. Connection. They are similar, right? There's a difference there. விழித்திரைகள் என்பது ஆத்மக்கருக்கின். So those 7 layers in the eyes, they are made of ஆத்மக்கருக்கள். ஆத்மக்கருக்களே வந்து சரௌண்ட். Made of what? ஆத்மக்கருக்கள் means subatoms. இல்ல இல்லப்பா, இதுதான் ஆத்மக்கரு. ஆமா. ஓகேயா? இது டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா ஐஸ் வந்து என்ன ஆகுது, ஐஸ்க்கு வந்து this ஆத்மக்கரு itself forms the 7 layers. The 7. ஆமா. Here subatoms make the 7 layers. விழித்திரைகள் என்பது ஆத்மக்கருக்களின் பாதரசத்துகளால் உருவானது. Subatomic bits make the layer. ஆமா. எனில் கருக்களை சூழ்கின்ற உட்திரைகளோ துணை அணுக்களினால் உருவாகின்றன. Okay, got it. So, in the eyes, the 7 layers are made of the subatomic bits itself, whereas in the subatoms, they make the 7 layers. Yeah. The 7 screens. Yeah. Correct? Yeah. உட்திரைகள் இலகிய நின்றிட்டால் கருவானது எளிதாய் வெளித்தோன்றி உணவனை ஏற்றிட்டு உட்சென்று விடும். கருவானது வெளித்தோன்றினாலும் ஒரு நீழலை போன்ற ஆற்றையினால் மையத்தோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். அவ்விழையானது விடுபட்டால் மாத்திரமே கருத்துகளும் விடுபட்டு ஆன்மாயினை சென்றடையும். So when it is coming out, it seems there is a thin நூலிழைனா என்ன சொல்றது, thread. Is a thin thread attached, that's why it is coming back. But if the thread is broken, it automatically will go, will leave. Okay.
ஒற்றை அணுவானது அளிக்கின்ற உணவினை ஏற்றிட கருத்துள் யாவும் வெளித்தோன்றும் என்னும் ஒவ்வொரு துகளும் 7 திரைகளையும் கடந்து வெளியேறிட இயலாது துணை அணுக்களின் அடர்தன்மையினை கொண்டே அதன் கழிவுகளால் உருவான திரைகளின் அடர்தன்மையும் அடங்கியிருக்கும். திரைகளின் தன்மையின் மூலமே கழிவானது இருக்கிறது. So all of these cannot come out. If the blood is thin, normally then it can come out. That means only some of them get the energy. Because of the layers also, right? And blood and surrounding. தொடர்கின்ற அத்தியாயங்களிலே கருவானது உணவினை ஏற்றிடும் நிலையும் ஒற்றை அணுவானது தன் இருப்பிடத்தின் நடும் நிலையும் சந்திர சுரபி ஆற்றும் செயலும் உணர்த்தப்படும். ஒவ்வொரு சுரபியும் ஆற்றிடும் செயலும் வெள்ளியின் ஆற்றலுமே உயர்வாய் உணர்த்தப்படும். So it's going to say how the moon gland எப்படி வந்து helps in what? What kind of action it is taking. Then how each other gland is also functioning. It's a long one. It's end of 44. End of? 44th chapter. 44th. How are you doing time? We are way beyond time, but it's okay. I wanted you to finish the. Give me one of those pens. One of the what? Give me one of the pens. Maybe 25th then. Thank you Babaji for the deep knowledge. So with that, Sathsang is done. Let's do the Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasisiya Namava Vashimaya Navo Shivaya Namaya Navasima Mavaya Nasisiya Namava Vashimaya Navo Shivaya Namaya Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah
Vashimayana Om. Shivaya Namah. Mavayana Shishiyana Vashimayana Om. Shivaya Namah. Mavayana Shishiyana Vashimayana Om. Shivaya Namah. Mavayana Shishiyana Vashimayana Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.